अपनी तामीर तो क्या की, उसकी तामीर अल्लाह की कुदरत से कितनों की सांसों का वसीला बनी। सोचता हूँ ये कैसा ईमान है। 75 सालों का तजर्बा था मंसूबा साजों का, कितने बड़े नाम जेर किए, कौन कौन रांदाए दरगाह होके बेनामो निशान हुआ, और बाकी रहा तो करने वालों का नाम। दीदा बीना हो तो कहे कि बतौर इबरत रहा, मगर इबरत हासिल किसने की? हर एक के बाद दूसरे का वही तरीक। सबक सीखा तो एक कि हम जो चाहे सौ करें, और सौ किया। खाक हो गए वो कि जिन्होंने ललकारने की हिम्मत की। करने वाले तो इबरत ना सीखे कि हशर किसने देखा है, मगर जहां फानी तो नजरों के सामने है कि जहां तुम्हें मिसाल बना डाला। फिर कौन लड़े, कितना लड़े, बस जो मिल रहा है सब शुक्र से झुक कर समेट लो। कौम से क्या लेन देन, अपनी तो सवालो जो सर तस्लीम खम करके सबर रही है, मगर एक शख्स और उसका ईमान सादा खुशफहम टके टके के लोगों से भी धोखा खा जाता। आज दांतों में उंगलियां दबाए खड़े हैं सब जी अकल चालाक फहमीदा, जहां दीदा इसकी सादगी रब कामिल पर भरोसा, और खुशफहमी उसका ईमान निकला। और एक दुनिया जो उसके मैदार में घूम रही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सोचता हूँ वो जो अपने सामने फैले समंदर को देखकर आसमान तकता था, तो आंखों के किनारे से शुक्र कतरा कतरा बह निकलता। कोई उसे जाकर बताता भी होगा कि उस सादा दिल का ईमान कैसे जमीनी हकाइक से लबद आजमा है। क्या वो जानता होगा कि उसकी खुशफहमी हकीकत बनकर रास्तों में रक्सा है, ये कि उसकी नेक नियति एक मिल्लत का जुनून बन गई है। सोचता हूँ वो मुर्दा कौम, वो खुद गर्ज बुज़दिल किसी के लिए ना खड़ी होने वाली कौम कि जिसकी बेअमली की आड़ में कितनों ने कितनों का लहू बेचा, कितनी वफादारियों की कीमतें लगी, कितने ना खुदा खुदा बन बैठे, वही आज उसकी कौम बनकर क्या से क्या हो गई है। कोई तो जाकर उसे भी पता है, कोई उसे तो खबर करे, उसका ख्वाब ताबीर की मंजिल पर खड़ा हकीकत पसंदों का मुंह चढ़ा रहा है, जिसकी तस्वीर पर पाबंदी है वो आंखों में बस रहा है, जिसके नाम पर कदगन है उसका जिक्र उठी हथेलियों पर आले उलाद से पहले दोहराया जा रहा है, जिसका निशान गुम करना था आज हर निशान उसका है, जिसको रांदाए दरगाह करना था आज तख्तो ताज को वरूर बस उसकी निस्बत से है। आज वो रियासत है और हर ताकत तमाशाई। सोचता हूँ एक शख्स का ईमान कितनी तकदीरें बदल देता है, कैसे रेवड़ों को लश्कर बना देता है। क्या बात है, it's really good. मुराद has been amazing. मतलब क्या ट्वीट्स बंदा लिखता है, फिर उसकी जो वीडियोस बनाते हैं वॉलंटियर्स, मतलब नेक्स्ट लेवल। फैसल भाई, तो फिनाले जलसा के लिए प्लीज जस्ट आपके पास इतना इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, तो प्लीज लेट्स ब्रिंग इट ऑल टुगेदर। मैं पहले तो सबके लिए दुआ, मुराद सईद के लिए अल्लाह ताला सबकी आसानियां पैदा करे। देखिए, इंसान की जिंदगी का मकसद क्या होता है? अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना, ये है। और इंसान, जिस तरह इमरान खान कहते हैं ना कि जलसों में, कि अल्लाह ने इंसान के हाथ में नियत और कोशिश दी है, कामयाबी अल्लाह ताला देता है। तो मुखलिस होके नेक नियति से मुल्क के लिए काम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। जलसे का जो आपने कहा, बिल्कुल पूरी तैयारी है, सारी चीजें तैयार हैं आप लोगों के लिए, सरप्राइज भी हैं उसमें। आप ज्वाइन कीजिएगा जलसे को, और बहुत बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह, सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। जिब्रान और अली, मैं आपके साथ हूँगा इंशाअल्लाह। और ये जो तैयारी है, मैं अभी आपको नहीं बताता, ये जो सारे साउंड बाइट्स हैं और जो पीटीआई के जो सारी ये कलेक्शन है मिली नगमों की, और कुछ नए आए हैं, आपने मुझे बताया था कितने आ गए हैं नए आपके पास, कितने लोग प्यार कर करके मोहब्बत में भेज रहे हैं, तो माशाअल्लाह। वो एक जो हमारे जो जलसों की असल जो स्पिरिट है ना,
وہ آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ آنے والا جو بھی یہ جلسہ ہو رہا ہے ڈیجیٹل، اس میں وہ والی آپ کو فیل ہم دینے کی کوشش کریں گے. اور عمران خان بھی وہ جس طرح سے مینار پاکستان میں جلسہ ہوتا تھا ہمارا، اب یہ واحد لیڈر ہے عمران خان جو 6 دفعہ سے زیادہ مینار پاکستان بھرا ہوا ہے. 2011 30 اکتوبر کو جو کلرز تھے، اور اس کے بعد ہر جلسے میں کراچی میں وہی کلرز آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ. اور بہت جلد انشاءاللہ پاکستان کامیاب ہوگا، عمران خان صاحب کامیاب ہوں گے. سب دعائیں جاری رکھیں، دعاؤں میں پاور ہوتی ہے. اور عمران خان نے ایک بار میں نے پوچھا ان سے کووڈ کے اندر کہ یہ کیا ہے، سائنس فیل ہو گئی ہے. کہہ رہے ہیں کہ کیا کر رہا ہے پاکستان ایسا کہ دنیا میں کووڈ نے تباہی مچائی ہوئی ہے. پاکستان میں جو ہے اکانومی بھی ہماری صحیح چل رہی ہے، بلکہ آپ کو پتا ہے ہماری سٹاک مارکیٹ کووڈ کے بیچ میں دنیا کی ٹاپ پرفارمنگ سٹاک مارکیٹ میں چلی گئی تھی. ہمارا جو جی ڈی پی ہے نیچے جانے کے اوپر جا رہا تھا. پوری دنیا میں حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ عمران خان نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم نے جو غریب لوگوں کو ٹرانسپیرنسی سے جو کیش پہنچائی ہے احساس پروگرام کی، یہ ان لوگوں کی دعائیں لگ رہی ہیں پاکستان کو. یہ انہوں نے جواب دیا اس کا. یعنی کہ جہاں سائنس ساری فیل ہوگی سمجھنے سے کہ ایسا کیا ہے پاکستان، تو عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ میں عمران خان اور میں، انہوں نے کہا یہ لوگوں کی دعائیں لگ رہی ہیں. تو انسان تو کوشش اور نیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے. وہ بہت بڑی کامیابی تھی. دیکھیں یہ 3.5 سال میں آدھا وقت جو ہے نا عمران خان کی گورنمنٹ کا وہ کووڈ میں تھا. اور کووڈ میں پوری دنیا میں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں کہاں کا کیا تباہی نہیں ہوئی، لوگوں کی جابس چلی گئیں، اکنامک لاس ریکارڈ ہوئے، تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. ایسی جو 100 سال میں ایک دفعہ یہ ایسی چیز آتی ہے جو آئی کووڈ نما کی، پوری دنیا کو جس نے امپیکٹ کیا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی. عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے کہ پاکستان میں لوگ بھی بچے اور اکانومی بھی ہماری جو ہے وہ اوپر گئی. اس کو انڈر اسٹیمیٹ بالکل نہیں کیا جا سکتا. یہ کمال کی کامیابی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا یہ جواب جب سنا، انہوں نے کہا کہ لوگوں کی دعائیں لگی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج پوری دنیا میں جہاں پاکستانی ہیں اور مسلمان سب عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ دعائیں قبول چلو ایک پروجیکٹ اور لانچ کرنا تھا. آپ ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ابھی ہو جائے لانچ آپ کے ہوتے ہوئے، آپ بھی دیکھ لیں. تو یہ ایک ڈراپ باکس ایپلیکیشن ہوتی ہے. تو ہم نے سارا اپنا پی ٹی آئی کا ڈیٹا وہاں ڈال دیا ہے تاکہ خالی سوشل میڈیا نہیں یوز کر سکے، دنیا میں کوئی بھی ہو وہ یوز کر سکے وہ ڈیٹا. معصومہ کو میں بڑی داد دیتا ہوں، اس نے یہ بہت محنت کی ہے. تو یہ ویڈیو دیکھیں، پھر اس کا URL بھی شیئر کریں. زبردست معصومہ. تو بیسکلی یہ ہے یہ کہ جیسے ساری فائلز ہوتی ہیں نا، جیسے HD کوالٹی فائلز کسی کو اپنے ایونٹس میں چلانی ہو تو جی وہ اس سے چلا سکتا ہے. تو میں بس یہ اس کو ٹکٹ پہ ڈال دیتا ہوں. زبردست. یہ تو بہت ہی اچھی ہے. اور اگر یہ آپ کو پتا ہم USB میں لے کے اور ڈیٹا جلسوں میں پہنچتے تھے اور کئی جگہوں پہ فائل نہیں ہوتی تھی، تو یہ ایسی ایک چیز آپ نے لانچ کر دی ہے کہ کراچی، کوئٹہ، کہیں پہ بھی کوئی جلسہ کر رہا ہے ملک سے باہر کہیں پر بھی، تو یہ ایک جگہ پہ ڈراپ باکس سے PTI کا سارا ڈیٹا، اس میں آڈیو ویڈیو فائلز موجود ہوں گی. آپ اپنی مرضی کی جو چیز آپ کو چاہیے وہ وہاں سے اچھی کوالٹی میں لے سکیں گے. معصومہ، ویل ڈن، بریلینٹ ورک اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ یو. اور بہت اچھی آپ نے کاوش ہے آپ کی. اور یہ ڈراپ باکس ہے، یہ سب آج کل تو دور ہی ڈیجیٹل کا ہے، تو سب لوگوں کو یہ بہت زیادہ
चाहिए होगी ये URL, ताकि लोग बिल्कुल। चीजें बना रहे हैं. I think it's बिल्कुल, already बहुत सारे आपने कहा ना तराने जो लॉन्च हो रहे हैं, तो वो जो वीडियोस उनको बनानी है ना, इसमें बहुत सारी HD क्वालिटी फाइल्स हैं, तो वो यहाँ से लेके फिर बना सकते हैं. माशाल्लाह, जबरदस्त, वेल डन. अच्छा, मैंने वो एक नारा वो किया है अभी, मैंने वो आपको भी भेजा है जिब्रान, उसमें डाल भी दिया है मैंने टिकटॉक पर भी, और वो है मैं आपको सुनाता हूँ. मैंने ऐड किया उसमें कि पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान का इंतखाबी निशान है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान का इंतखाबी निशान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, वजीर आजम इमरान खान है आप. मैं ये सोचता हूँ कि ये जो इंतखाबी इमरान खान जिस चीज को टच करते हैं वो ब्रांड बन जाए. ये इंतखाबी निशान हिट हो गए हैं इमरान खान की वजह से. अब तो लोग सब चीजें जानने लगे, पहले पता ही नहीं था क्या क्या चीजें इंतखाबी निशान की वजह से वो हिट हो रही हैं. मतलब बैंगन जिस रिकॉर्ड में बिके होंगे, सब्जी वाले से आप पूछे तो वो आपको बताएगा कि भाई ये तो लोग पहले खाते नहीं थे, अब तो बैंगन भी लोग जो है खाने लग गए. जी चलो ठीक है फैसल भाई, थैंक यू सो मच. अब इंशाल्लाह ट्यूसडे को हमारा ओके. पार्ट 2 है, फेज 2, और उसके बाद जुमेरात वाले दिन हम टिकटॉक पर जाएंगे, और जुमेरात को टिकटॉक पर जाने के बाद जो है हम हफ्ते वाले दिन जो है इसकी ग्रैंड फिनाली जो है वो इंशाल्लाह करेंगे इन जलसों की. तो उम्मीद करते हैं वो एक बहुत बड़े सरप्राइजेज हैं जुमेरात वाले दिन. एक्चुअली थर्सडे वाले दिन टिकटॉक पे भी कुछ सरप्राइजेज हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और जुमेरात को हम अपना 16.2 मिलियन वाला जो रिकॉर्ड है उसको हम तोड़ेंगे, और हफ्ते वाले दिन हम एक और नया रिकॉर्ड जो है वो इंशाल्लाह बनाएंगे, और 8 फरवरी को ये कौम जो है वो एक सियासी उस पर जो है वो रिकॉर्ड बनाएगी. आज बहुत से लोग थे जो है वो हलकों से जो लोग आए हुए थे, और ट्यूसडे वाले दिन इसी तरह हलकों से लोग आएंगे, जिस तरह जिनको जो है टिकट्स दिए गए हैं, वो कौमी असेंबली की हो या सूबाई असेंबली की सीटें हो. तो उन तमाम लोगों ने अपनी अपनी बात की, अपने हल्के के बारे में बात की, अपने इंतखाबी निशान के बारे में बात की, और ये तमाम चीजें की. मेरा सिर्फ ये देखें कहना है कि सिंपल है कि आप लोगों से हमें कोई वादा नहीं चाहिए, आप लोगों से हमें कोई वो नहीं चाहिए कि आप अपने इलाके में ये वाला काम करेंगे या ऐसा करेंगे, या आपको मिनिस्ट्री मिल गई तो आप ये वाला कर देंगे या वगैरह वगैरह, आप लोग जो भी करेंगे. हमें आपसे सिर्फ एक कमिटमेंट चाहिए, और वो कमिटमेंट ये है कि जब हम आपको आंखें बंद कर कर वोट देंगे और 8 फरवरी वाले दिन, तो हमें सिर्फ और सिर्फ आपसे वफा चाहिए इमरान खान के साथ. इसके अलावा जितने भी वादे हैं, जो कुछ भी है, उन वादों का महसूल जो है वो सिर्फ सिर्फ इमरान खान है. वो वादे इमरान खान के किए हुए वादे हैं. हाँ, इमरान खान उन तमाम वादों का जवाब दिए हैं, वो हम जाने और इमरान खान जाने, वो आप लोग उस पे नहीं है. आप लोगों को हमें कोई वादा करने की जरूरत नहीं है. कोई किसी किस्म का वादा कि आप सड़क बनवा देंगे या कोई नालियां पक्की करवा देंगे या कोई ऐसा फंड कर देंगे कि अपने इलाके में डिस्पेंसरी बना देंगे, कॉलेज बना देंगे, लड़कियों का स्कूल बना देंगे, वगैरह वगैरह, जिस तरह भी है. हमें आपसे किसी किस्म का कोई वादा नहीं चाहिए. हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो आपकी लॉयल्टी. 8 फरवरी के बाद जब ये कौम आपको जिताएगी, तो आप अपने अपने हलकों के लोगों के वोट की इज्जत की जो है वो हिफाजत करेंगे, और उस वोट को जो इमरान खान जिस तरह भी कहेगा उस वोट को उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे. दैट इज ऑल वी नीड. इसके अलावा जितने भी वादे हैं तरक्याती कामों के, मुल्क को आगे बढ़ाने के, इस मुल्क को फलाही रियासत बनाने के, वो तमाम के तमाम वादों का महसूल जो है वो सिर्फ इमरान खान. अपना ख्याल रखिएगा. पाकिस्तान जिंदाबाद. जुल्म का बदला, सितम का बदला, जुल्म का बदला. La Asamblea escuchará. The Assembly will hear an address by the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Imran Khan. May I request protocol to escort His Excellency? I have great pleasure in welcoming His Excellency Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, and I invite him to address the General Assembly. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mr. President, Honorable
Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen, I feel honored today to represent my country at this forum of world leaders. Today. And I especially came to this forum despite a difficult time in my urgent problems which the world must address. So first of all, I start with climate change. So many leaders have talked about climate change. But Mr. President, I feel that there is a lack of seriousness. Perhaps world leaders some of the leaders who can do a lot, do not realize the urgency of the situation. We have a lot of ideas, but as someone said, ideas without funding is mere hallucination. Pakistan, I'll give you an start with my own country. Our country is amongst the top 10 nations in the world which are most affected by climate change. We depend upon our rivers. We are mainly an agricultural country. And 80% of the water in our rivers comes from our glaciers. The glaciers, not just on the Pakistani side, even India. The 80% of the water in Ganges and the Indian rivers also comes from the glaciers, from the Himalayan glaciers, Karakoram, Hindu Kush. And these glaciers are melting at quite a rapid pace. We detected already 5,000 glacial lakes in our mountains. And if this keeps going, if nothing is done, we are scared that humans are facing a huge catastrophe. In my country, when my party came to power in the province of KP, we planted 1 billion trees in 5 years. Now we've set ourselves a target of 10 billion trees in Pakistan. Idea being to counter the effects of global warming. But one country cannot do anything. This has to be a combined effort of the world. My optimism comes from the fact that the Almighty has endowed humans with great powers. We can do anything, provided our survival instinct is stirred up. And this is really what I hope that the United Nations will take a lead in this. There must be more emphasis. Richer countries must be pushed. Countries that mainly are responsible for greenhouse gas emissions. They must be pushed because our country contributes minuscule amount to greenhouse gases. So I feel that the United Nations must take leadership in this. My second issue for me right now is even more critical. Mr. President, every year, billions of dollars leave the poorer countries and go towards rich countries. Billions of dollars siphoned off by the ruling elites of the developing world. And they find their way into Western bank accounts.
offshore accounts, tax havens, expensive properties hidden behind companies bought in Western capitals. Mr. President, this is devastating the developing world. This is causing more poverty, debts. It's impoverishing the developing world. The difference between rich and poor countries is growing because of this. Money laundering, which happens because money leaves the poorer countries into rich countries, is not treated the same as, for instance, money from drugs or terror financing. The seriousness which terror financing and money from drugs, the way it is treated, it's not the same. The way the poor countries are being plundered by their elites. It's not happening. In my country, when I took charge of our government a year back, in the 10 years preceding that, our total debt went up 4 times. The debt we had accumulated in 60 years, just in 10 years, it went up 4 times. As a result, the total revenue we collected in 1 year, half of it went into debt servicing. How are we going to spend money on our human beings, 220 million people, when half the money is going into debt servicing? Because our country was plundered by the elites, the ruling elite. And easily they could get the money out. And when Mr. President, we located properties in Western capitals bought by this money through corruption and money laundering, located the properties of these corrupt leaders, we find it so difficult to retrieve it. That money, if we retrieved that money, we could spend on our human beings. But it's so difficult. The laws protecting these criminals. We do not have the sort of money to have expensive lawyers and spend millions and millions of dollars. We need help from the rich countries. And Mr. President, it's critical. The rich countries must show political will. They cannot allow this to happen. How can the poor countries spend money on human development, which the United Nations asks, SDG? How are we going to do it when this money can easily leave our countries? So, unless the rich countries intend to build walls to stop economic refugees coming as we see right now, they must take action. They must take action now. It must be a deterrent. Corrupt ruling elites should not be able to take money out easily and park it into foreign bank accounts and into these properties abroad. And I never understand why. Why do we have these tax havens? Why is this allowed? Why shouldn't rich people pay taxes? Why is it legal to have these tax havens where you have these secret accounts? Because, world is changing. The population of the world is growing. Sooner or later, you're going to have a crisis. If the poor get poorer and the rich get richer, there is going to be a crisis sooner or later. So this is my second point. I hope that the United Nations takes a lead in this. It involves the IMF, the World Bank, Asian Development Bank. They must find a way of stopping this plunder of the developing world. My third point is Islamophobia. There are 1.3 billion Muslims in this world. There are millions of Muslims living in other countries, European countries, and the US as minorities. Islamophobia since 9/11 has grown at a pace where it is alarming.
human communities live together. There should be understanding amongst them. But Islamophobia is creating a division. Muslim women wearing hijab, it's become an issue. It's become an issue in some countries. Hijab is some sort of a weapon. A woman can take off her clothes in countries, but she can't put on more clothes. How is this happening? Because of Islamophobia. And how did this Islamophobia start? After 9/11. And why did it start? Because certain Western leaders equated terrorism with Islam. Islamic terrorism. Radical Islam. What is radical Islam? There is only one Islam. And that is the Islam we follow of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is no other Islam. Radical Islam, Islamic terrorism, what message did they send to people in the West? And why is there Islamophobia? How is a person in New York, in the Midwest, in the US, in European capital, how is he going to distinguish between who is a moderate Muslim and who's a radical Muslim? Because terrorism has nothing to do with any religion. This Islamic terrorism, Islamic radicalism, and sadly used by leaders, this has been the main reason for this Islamophobia. And it has caused pain amongst Muslims. We in Muslim countries watch this Islamophobia traveling abroad, and it's getting worse. And may I just say, Mr. President, that in European countries, it is marginalizing Muslim communities. And we all know that marginalization leads to radicalization. Some of the people who ended up as militants in Syria and other places were from marginalized Muslim communities. And my point here is that we must address this issue. I'm sad to say that we Muslim leaders have not addressed this issue either. After 9/11, when this thing came about war against radical Islam, rather than Muslim leaders trying to explain to the West that there is no such thing as radical Islam, in all human communities, they are radicals, they're liberals and rest are moderate. All human communities, Christians, Jews, everyone has it. But Islam is not radical, neither Judaism, neither Christianity, neither Hinduism. No religion preaches radicalism. The basis of all religion is compassion and justice, which differentiates us from the animal kingdom. But unfortunately, the Muslim leadership was so scared of being called radical Islam that all of them became moderates. In Pakistan, we were in the eye of the storm, and our government coined a phrase called enlightened moderation. No one knows what it meant, but everyone started putting on Western suits that they were moderates, started speaking. Even those who didn't know English would speak English because they were moderates. No one had a clue what it was, because we, in the Muslim world, did not explain to the West that there is no such thing as radical Islam. One of the reasons why, after 9/11, Islam was supposed to be equated with terrorism was suicide attacks. Because the 9/11 bombers did a suicide attack, all sorts of theories came up that the Muslims are involved in suicide attacks because they will get virgin in heavens. Some came up with, what about women, suicide attackers? So this bizarre thing happened. No one explained. Suicide attacks and Islam were equated. No one did research that before 9/11, the majority of suicide attacks in the world
were by Tamil tigers who were Hindus. No one blamed Hinduism, and quite rightly. What has Hinduism got to do with what desperate people were doing in Sri Lanka? We all know about, we've seen films about Japanese kamikaze pilots at the end of the Second World War doing suicide attacks. No one blamed the religion. But here we were trying to prove we were moderates and not explaining to the West. But the most important thing I wanted to say here today, in explaining this Islamophobia, Mr. President, and I feel it's very important because I've spent, because of, I played professional sport in England, I spent a lot of time there. So I know how the Western mind works and how West views religion. So where the misunderstanding about Islam came. And one of the reasons it caused Islamophobia. That was, in 1989, this book was published, maligning, insulting, ridiculing our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And there was a reaction in the Muslim world. The West couldn't understand what was the problem. Because in the West, because I have spent so much time in the West, religion is perceived completely differently. They don't look upon religion like we do. And so Islam was supposed to be an intolerant religion. It was against freedom of expression. And Islam took a real beating 30 years ago. I still remember it became a watershed. And every 2 or 3 years, someone would malign our Prophet, peace be upon him. There would be a reaction by the Muslims. And again, it was Islam, an intolerant religion. Again, this time, I blame a certain section of the people in the West who deliberately provoked this, knowing the impact it would have. But the majority of the people in the West didn't understand. This is where, again, Muslim leadership let the Muslims down. We should have explained to them what our Prophet, peace be upon him, means to us. So in 1 minute, I'll try and explain what he means to us. Our Prophet was the witness to the divine book, the Holy Quran. The Holy Quran is the book of guidance for Muslims, and the Prophet's life was living the Quran. He was an example of what the Quran guided us to be. So he is the ideal we all try to get to. The Prophet created the state of Medina, the first state in Islam. That state was the basis of a Muslim civilization which became the predominant civilization for the next 700 years. And what was that state? I hear such strange things about Islam, that it is against women, it's against minorities. The first state of Islam in Medina, it was the first time a welfare state was set up. The state took responsibility of the weak, widows, orphans, poor people, handicapped. It taxed the rich, spent the money on the poor. The state announced that all human beings are children of Adam, hence equal, whatever the color of their skin. The state announced, the Prophet announced that, and slavery, the whole system depended on slavery as it did for many years in the Western societies. The Prophet said that one of the greatest deeds is to free a slave. But because the society depended on slavery, he said, but if you have to, treat them as an equal member of the family. And as a result, something happened in a Muslim world which hasn't happened in any other civilization. Slave dynasties appeared. Slaves became kings. The Mamluks, slaves who ruled Egypt. In India, there were slave dynasties. And then
with minorities. Again, you hear that Islam is supposed to be against minorities. Let me just make this clear. In Islam, the Prophet announced that everyone was free to practice his religion. It was a sacred duty to protect the places of worship of all religions. He announced that every person is equal in front of law, whatever his religion or his color. And this incredible case, and I always quote this, that the fourth Khalifa, the head of state of Medina, he lost a case, a court case against a Jewish citizen. So number one, it showed there was a rule of law. No one was above law. And number two, that a Jewish citizen was an equal citizen. So, Mr. President, when a Muslim society is unjust to its minorities, it is going against the religion of Islam and our Prophet, peace be upon him. So, it is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. And that's why the Muslims react. And I always thought that if I ever had the stage, I would try and explain this to the world community, especially to the Western community, because having lived in the Western community, people didn't understand this. When I first went as a teenager to England, there was a comedy film on Jesus Christ. It's unthinkable in Muslim societies. So we need to explain that, look, in a human community, we must be sensitive to what causes pain to other human beings. We have, in the Western society, and quite rightly, the Holocaust is treated with sensitivity because it gives the Jewish community pain. That's all we ask. That do not use freedom of speech to cause us pain by insulting our holy prophet. That's all we want. And now, the number fourth point, Mr. President, and this is the most critical point, is the reason why I especially came here. It is about what is happening in Kashmir. Before I go on this, I want to make one thing clear, that when we came to power, my first priority was that Pakistan would be a country which will try its best to bring peace. We had been through this war on terror. We joined the United States war on terror after 2001. And Pakistan went through one of its worst periods where 70,000 Pakistanis died and over 150 billion was lost to our economy. And Mr. President, I opposed the war because in the 80s, Pakistan had joined the Western countries in what was the freedom struggle then in Afghanistan against the Soviets. And it was funded by the Western countries. These Mujahideen groups, which were treated in guerrilla warfare, were trained by Pakistan Army, funded by the Western countries, and especially US, and they waged what was a freedom struggle in Afghanistan. The Soviets called them terrorists. We called them freedom fighters. 1989, the Soviets retreated. The Americans packed up and left.
Pakistan was left with these groups. Come 9/11, Pakistan joined the United States in this war on terror. And now our government was supposed to, the reason why I opposed joining this war, because here we had indoctrinated them in jihad, meaning freedom struggle against foreign occupation. Now, because we had joined the US and the US had occupied Afghanistan, now we were supposed to tell them that, no, this is not freedom struggle and jihad, it's terrorism. So that's why I tried to tell then government that, stay neutral, because you will have leverage over them. You will be able to control them. But if you join them, you become collaborators and they will attack you, which is what happened. They turned against us. We went through a nightmare. 70,000 people killed in a war we had nothing to do with. No Pakistani was involved in 9/11. Taliban were in Afghanistan. Al-Qaeda was in Afghanistan. What had we to do with it? 70,000 Pakistanis died. So when we came to power, we decided that we would dismantle what was left of these groups. And this decision was taken not just by us, but by all the political parties in Pakistan. Unfortunately, they didn't implement it. So we came to power, we decided to implement it, and we dismantled whatever was left of the groups. And I know that India keeps accusing us that there are these groups there. I would like the United Nations to send observers, see for themselves what we've done. No Pakistani government would have dared to do this because it would have created strife. But we decided that there would be no militant organizations in Pakistan. So I need to give you this background and to what I'm going to say later on. And secondly, we started mending fences. I invited the Afghan president. We developed a relationship with Afghanistan. We had problems with Iran. We mended fences there. And then India. Now, let me just give you a little background about my relationship with India. Because of cricket, and cricket being one of it's a passion in the subcontinent, I had great following in India. I have friends in India. And I loved going to India. So immediately, when my party came to power, the first thing we did was to immediately reach out to India. And I spoke to President Modi and I said, look, we have similar problems. Climate change, poverty, let's get together. Let's resolve our differences through trade. Let's build a relationship on trust. Prime Minister Modi told me that, there were terrorist attacks from Pakistan. I said, we have problems with you. There are terrorist attacks, which we know are instigated by India in Balochistan. We caught a spy, Kulbhushan Yadav, who admitted what the sabotage going on in Karachi and Balochistan. So we said, look, let's leave that behind. Let's move forward. Our main priority should be our people. The highest number of poor people live in the Indian subcontinent. Unfortunately, didn't make any headways. Our foreign minister was supposed to meet on this in the UNGA last year. India canceled it. We thought that it's their election coming up. It's a nationalist, ultra-nationalist party. It doesn't want to cozy up to Pakistan. So we thought, okay, we'll wait till the elections. Meanwhile, a 20-year-old Kashmiri boy, whose father said was radicalized by the security forces in Kashmir, blew himself up on an Indian convoy. Immediately, India blamed us. I spoke to the Indian public on television. I said, if you give us any iota of proof, we will immediately take action because we've clamped down on these groups. Rather than sending us any proofs, they sent their jets in, they bombed us.
We retaliated. A jet, 2 of their planes were shot down. 1 pilot bailed out in Pakistan. We immediately returned the pilot, saying that, look, we do not want any escalation. Rather than taking that as a peace gesture, the entire campaign, almost the entire campaign of Mr. Modi in the election was how he had taught Pakistan a lesson that jets had killed 350 terrorists. Complete lie. They had just killed about 10 trees of ours, which was quite painful given that, we are growing all these trees. He then the election campaign, Mr. Modi used words like, this is just a trailer. The movie is about to start. I went into Pakistan and taught them a lesson. This was the election campaign. Okay, so we thought, us politicians make all these statements to win elections. So, okay, after elections, we'll get back to our normal relationship. Well, the moment the elections ended, we approached India. No response, but then we discovered they were trying to push us in the FATF blacklist to bankrupt us. That's when we realized there was an agenda. And that agenda became obvious on the 5th August when India went against 11 United Nations Security Council resolutions, which say that Kashmir is a disputed territory and the people of Kashmir have the right of self-determination. They went against that. They went against Simla Accord, which is about bilateral, sorting out our differences through bilateral means, went against that. They actually went against the Indian Constitution. Illegally, they revoked Article 370, which gave Kashmir the special status. They got an extra 180,000 troops there. Total number of security forces in Kashmir now are 900,000. And they put 8 million people of Kashmir under curfew. Mr. President, now I just briefly want to make the people understand, how can anyone do something like this? And for that, I have to explain to you what is RSS. RSS, Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. RSS was an organization that was inspired by Adolf Hitler and Mussolini, came about in 1925. They believed in racial purity, racial superiority. They also believed they were an Aryan race like the Nazi believed they were an Aryan race. All that I'm saying can be verified. This is the time of information revolution. You can Google all this, what I'm saying. But it is very important for me to explain this to you so you know what is happening in India. This RSS believed in the ethnic cleansing of Muslims from India. At one point, there was racial superiority of the Hindu race. Secondly, it was hatred for the Muslims and for the Christians, because they believed that this golden age of Hindu civilization was stopped because of Muslim rule centuries back and then the British rule of India. So it was racial superiority and hatred for Muslims and Christians. This is openly stated. You look at the founding fathers of RSS, Golwalkar and Savarkar. Just Google them and you'll find out. And this ideology of hate is
is what murdered the great Mahatma Gandhi in 1948. It was this ideology of hate that made Narendra Modi in 2002 do a pogrom against Muslims in Gujarat when he was the chief minister. He allowed 3 days for these RSS goons who were inspired by the Hitler brown shirts. They actually wear brown shirts. This RSS, the Congress Home Minister gave a statement that in RSS camps, terrorists are being trained. And these terrorists butchered 2,000 Muslims and 150,000 Muslims were made homeless. Narendra Modi could not travel to the US because of that. And I need to make you understand this background before I explain to you that what sort of a mindset would lay siege to 8 million people with 900,000 troops. Women, children, sick people, locked in as animals. In fact, of what I know of England, if 8 million animals were locked in, the RSPCA would have made a lot of noise about it. These are human beings. And Mr. President, what comes with racial superiority, these illusions of Aryan superior race, is arrogance. The two go together. And it's arrogance that makes people make mistakes and do stupid things, cruel things like what Narendra Modi has done. It's sheer arrogance. And it's arrogance that has blinded him from the fact that what is going to happen when the curfew is lifted? Has he thought about it? This hasn't been thought through. What is he going to do when he lifts the curfew? Does he think that people of Kashmir will quietly accept the status quo because India has changed the constitution and taken away the special status? They'll accept that? Mr. President, 100,000 Kashmiris have died in the past 30 years because they were denied the right given by the United Nations, the right for self-determination. 100,000 have died and 11,000 women have been raped. There are 2 United Nations human rights reports on this. The world hasn't done anything because India is a huge market, 1.2 billion people. Sadly, the material prevails over the human. But this has serious consequences. Again, I repeat, that's why I'm here. Look, what is going to happen when the curfew is lifted will be a bloodbath. The people will come out. There are 900,000 troops there. They haven't come to, as Narendra Modi says, he's done this for prosperity of Kashmir. This is supposed to be for the development. These 900,000 troops, what are they going to do when they come out? There'll be a bloodbath. Has he thought it through what happens then? Mr. President, has anyone thought that what happens when there is a bloodbath? What do you think the impact will have on people of Kashmir? What do you think they will think? The way they have been boxed in their houses, treated like worse than animals, no rights. Thousands of all the political leadership has been arrested, taken out of Kashmir. Even those Kashmiri leaders who were pro-India have been taken out. 13,000 boys have been picked up and taken to God knows which destinations. So what do they think? What will the people of Kashmir do when they lift the curfew? They will be out in the streets. And what will these soldiers do? They will shoot them. They've already used pellet guns, blinded young boys.
in the last 6 years, the 5 years, the oppression that has gone on in Kashmir. And so Kashmiris will be further radicalized. Mr. President, there will be another Pulwama. And guess what? India will blame us. They're already blaming us. They're saying all this is happening because of Pakistan. One of their defense ministers said, there are 500 terrorists lined up on the border to go in. Why would Pakistan send 500 terrorists when there are 900,000 troops? What impact are they going to make? What will they do? And why would? Don't we know that the moment there is some terrorist attack, all that will happen is there'll be further cruelty and oppression of the people of Kashmir. We will just give the 900,000 troops to further crush the people of Kashmir. And then we'll give the Indian government an excuse that, look, Pakistan is a terrorist state, and this mantra that has gone on, Islamic terrorism. The moment you use this catchword, Islamic terrorism, the whole world turns away. No one talks about human rights. You can do whatever you want, which is what has happened in Kashmir, because they keep using this word, Islamic terrorism. And this is what they're doing right now. What do we benefit from further increasing the cruelty on the people of Kashmir? And why would we want this? But there is no other narrative left for India. As when they lift the curfew, whatever happens, Pakistan will be blamed, and there is always a danger of another Pulwama. They might come and bomb us again, and then another cycle might start. And what does Narendra Modi think? That 180 million Muslims of India are thinking right now. Aren't they watching these Kashmiris stuck inside for 55 days they've been stuck in? Aren't they watching? What do you think? Don't you think that the Muslims will be radicalized in India? And I'm talking about 180 million people. And when they get radicalized, there will be some incident in India somewhere down the line. Again, we will be blamed. And I'm warning you right now, again, we will be blamed. And Mr. President, what about 1.3 billion Muslims who are watching this? And they know that it is only happening in Kashmir because they're Kashmiri Muslims. This is not happening to Kashmiri Hindus. They know that this is happening because of their religion. So what do you think they will be thinking? What do you think the Jewish community would think if they were, forget 8,000 Jews stuck like this? What do you think Europeans would think? What do we think? I mean, any human community, if their members are stuck like that, what do you think they will think? Are we a children of a lesser God? Is it not going to cause us pain? And then I'll tell you what will happen. People will, in the 1.3 billion Muslims, someone will pick up arms. I know we've been brought up with films, Western films. This good, decent guy doesn't get justice. He decides to pick up a gun and start seeking justice. There was a film made in New York, famous film called Death Wish. This guy gets mugged by and his family, his wife gets killed or something. He can't get justice. He picks up a gun and he goes around shooting muggers. And the whole cinema cheers him on. So what do you think the Muslims are thinking right now? If there is a bloodbath, there will be Muslims becoming radicals, not because of Islam, but because of what they will see, that there's no justice when it comes to Muslims. There were Rohingya Muslims, Myanmar, who are, God knows, almost 1 million people out, ethnic cleansing. What was the response of the world community?
So what do you think will be the response of 1.3 billion Muslims? I picture myself. I'm in Kashmir. I've been locked up for 55 days. I have heard about, and there are rapes, Indian Army going into homes, soldiers. Would I want to live this humiliation? Would I want to live like that? I would pick up a gun. You're forcing people. You are forcing people into radicalization. When people lose the will to live, what is there to live for? And this is what, if you can do this to human beings, you are actually radicalizing people. And so, Mr. President, I want to repeat here, this is one of the most critical times. There will be a reaction to this. Pakistan will be blamed. Two nuclear-armed countries will come face to face like we came in February. And before we head in that direction, the United Nations has a responsibility. This is why the United Nations came into being in 1945. You were supposed to stop this happening. I feel we are back to 1939, Munich. Czechoslovakia has been taken, annexed. What is the world community going to do? Is it going to appease a market of 1.2 billion, or is it going to stand up for justice and humanity? If this goes wrong, you hope for the best, but be prepared for the worst. If a conventional war starts between the two countries, Mr. President, if a conventional war starts, and anything could happen, but supposing a country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice, either you surrender or you fight for your freedom till death, what will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear-armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. Because I'm warning you, it's not a threat. It's a fair worry that where are we headed? And I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. They are suffering because of that. And this is the time. This is the time not to appease like in 1939 appeasement took place. This is the time to take action. And number one action must be that India must lift this inhuman curfew, which has lasted for 55 days. It must free all political prisoners, and especially those 13,000 boys that have been picked up. Parents don't know where they've disappeared. And then the world community must give the people of Kashmir the right of self-determination. Thank you. En nombre de la Asamblea General agradezco. On behalf of the General Assembly, I would like to thank His Excellency, the Prime Minister of Pakistan, and I ask protocol to escort His Excellency. I chose Wix for my business because of its massive scope for functionality and freedom of creation.
being able to integrate and change and develop at my own pace. I offer a range of products and services. To manage it all from one place is essential. It gave me time back in my day to get going on actual projects. It really just made everything feel more achievable. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तेरे से ही मदद मांगते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मैं सबसे पहले अभी आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूं। मैं चाहता हूं ये आप वीडियो गौर से देखें, क्योंकि जब मैं घर से हफ्ते की सुबह को यहां से निकला था तो मैं बुशरा बेगम को खुदा हाफिज कह के निकला था। मुझे इल्म था कि या मैं जेल में जाऊंगा और या मुझे कत्ल किया जाएगा, लेकिन क्योंकि मैंने फैसला किया था कि ये ना कोई कहे कि इमरान खान अदालत में पेश होने से डरता है, और मैंने वादा किया हुआ था कि हफ्ते को मैं वो मैजिस्ट्रेट के सामने उसके सामने प्रेजेंट करूंगा अपने आप को, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि जो मेरे से हुआ, जिस तरह मेरे से इस फैशिस्ट, इस इंपोर्टेड हुकूमत ने जो मेरे से किया, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी से नहीं किया गया। एक आदमी अपने आप को पेश करने आ रहा है अदालत के सामने, और इन्होंने इस्लामाबाद के टोल प्लाजा से सारा मोटरवे बंद कर दिया, एक लेन रखी कि सिर्फ इमरान खान अकेला इसकी गाड़ी निकले, ताकि पीछे से जो भी थे 40-50 गाड़ियां थी वो वहीं रुक जाए। वो वहां रोकी, और फिर उधर से मैं जब आगे गया तो जो रास्ते में रुकावटें आती गई, लोग पीछे से काटते गए ताकि इमरान खान के साथ कोई लोग ना हो। आखिर करते करते 4.5 घंटे मुझे लगे टोल प्लाजा से लेके पहुंचने तक। वो जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है उसके पहुंचने से पहले कोई वजह नहीं थी, एकदम टीयर गैस शेलिंग हो गई। एक हम देख रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, मैं पेशी देने जा रहा हूं, लोग साथ, और लोग पता नहीं किधर से आए। मैं ये भी आपको बता दूं, हमारे कारकुन भी बड़े कम थे, लोग आम पता नहीं कहां से इर्द गिर्द से लोग आए, वो साथ चलना शुरू हो गए, उनके ऊपर टीयर गैस शेलिंग हुई। ये भी हमने मौजज़ा देखा कि जैसे टीयर गैस शेलिंग हुई, तेज हवा चली हुई, वो उस तरफ चली गई हवा जिधर के पुलिस शेल कर रही थी। ये भी अल्लाह का मौजज़ा मैंने देखा। और फिर आगे गए, फिर शेलिंग हो गई, फिर पत्थर मारे गए। वहां इंतशार होना था, इश्तियाल डलवाया गया। आखिर में मैं पहुंचा जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे पे। 40 मिनट में वहां खड़ा रहा। उधर से ऊपर से पत्थर मार रही थी पुलिस, टीयर गैस शेलिंग कर रही थी। यानी एक आदमी अपने आप को लेके जा रहा है जुडिशल अपने मैजिस्ट्रेट के सामने, यहां पूरी पुलिस 3 जगह से जमान पाक पे हमला हो रहा है कि जी ये मुझे उधर लेके जा रहे हैं, जो मैं पहले ही कह रहा हूं मैं जा रहा हूं। और वहां पहुंच रहा हूं, सारा रास्ता रुकावटें, और जब वहां पहुंचता हूं 40 मिनट में बाहर खड़ा हूं, ऊपर से पथराव भी हो रहा है, शेल्स भी हो रहे हैं। और जब मैं अंदर जाता हूं, ये मैं कल भी बता चुका हूं, लेकिन मैं आपको एक नई चीज आज बताना चाहता हूं। जब मैं दरवाजे के अंदर जाता हूं तो जो वो मैं सीन देखता हूं, पुलिस ही पुलिस भरी हुई है। लेकिन सिर्फ पुलिस ही भरी हुई, रेंजर्स भी हैं। यानी मैं तो अपने आप को पेशी पे जा रहा हूं, पुलिस, रेंजर्स। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं, वहां नामालूम अफराद थे शलवार कमीजों में। और मैं जब गेट के अंदर जाने लगा, उन्होंने जब हमला किया, कोई कुछ नहीं कर रहा था, उन्होंने, पुलिस ने एकदम मारना शुरू किया। तो तब मेरा एक कोलीग जल्दी से वो आया और उसने इशारा किया कि निकलो बाहर। और उसने क्यों इशारा किया निकलो बाहर? क्योंकि वो समझ गया था कि ये ट्रैप था। ये सिर्फ जेल तो मैं सोचा था कि मैं जेल में चला जाऊंगा। उसने कहा ये जेल नहीं है, ये कत्ल करने लगे हैं आपको। फिर हमने गाड़ी निकाली। तो मैं ये आज आपके सामने ये
थोड़ी सी ये वीडियो देखें, जरा गौर करें इस वीडियो पे कि उस जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो हमारे वकील थे उनको मार मार के पुलिस ने अंदर नहीं घुसने दिया, उनके ऊपर डंडे बरसाए, किसी को वहां जाने नहीं दे रहे थे। इन लोगों को उन्होंने क्यों अंदर जाने दिया? मैं चाहता हूं कि मेरे चीफ जस्टिस, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्लीज ये भी आप गौर से देखें, हो क्या रहा है इस मुल्क में। एक आदमी कानून की बालादस्ती के लिए यहां से निकलता है, रुकावटें रोकता रोकता, कोई भी होता वापस चला जाता। उसके बावजूद वो सिर्फ ये बताना चाहता था, पता होता है कि इन्होंने मुझे जेल में डालना है, क्योंकि तैयारी तो हमें पूरी नजर आ गई। रास्ते इतनी पुलिस एफसी तो मैंने कभी देखी नहीं है एक आदमी के लिए। अब जब अंदर जब जाते हैं तो जो वहां सीन्स हैं, मैं ये चाहता हूं चीफ जस्टिस साहब आप भी गौर से देखें, आपको पता चले आज इस मुल्क में हो क्या रहा है। जरा ये जरा प्लीज टेप चला के देखें। बाजी वाली बात तो दिन से ले गए, बाद पता लगा कि खाली गाड़ियां 2:50 हो चुके हैं और ये सूरत हाल है। पोजीशन संभाली हुई हैं पुलिस ने, और ये कुछ नामालूम अफराद भी हैं, इनका नहीं पता ये किस इदारे से हैं, ये कौन है। ये देखें, ये नामालूम अफराद हैं, और क्योंकि इनके ड्रेस के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि ये कौन है, किस इदारे से हैं, क्या है। आगे भी पुलिस ने ये पोजीशनें ली हुई हैं। ये वो रोड है जिससे आना है इमरान खान ने, ये देखें, और मुख्तलिफ उसमें लेन्स में है। और ये देखें, इस गेट से अंदर भी पुलिस और दीगर इदारों के लोग हैं, इस गेट के अंदर भी। बाजी वाली बात तो दिन से ले गए, बाद पता लगा कि खाली गाड़ियां। चीफ जस्टिस साहब, मैं आपको इसलिए मुखातिब कर रहा हूं क्योंकि इस वक्त जो मुल्क में हालात हो रहे हैं, मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह के हालात नहीं देखे। कोई कानून नहीं है इस बारी, किसी किस्म का इस वक्त कोई अदब नहीं है इस मुल्क की आइन का। हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है एक मकसद के लिए कि पहले तो इमरान खान को रास्ते से हटाओ। मैं तो मेंटली तैयार ही गया था यहां से कि मुझे जेल में डाल देंगे। जेल में नहीं, ये डरे हुए हैं कि अब जेल में भी अगर ये गया तो जो इस मुल्क के हालात हैं, इलेक्शन के रिजल्ट तो वाज़ेह हैं, ये जो मर्जी कर लें, ये तो अब इलेक्शन जीत ही नहीं सकते, जो जितनी मर्जी धांधली कर। इसलिए वो चाहते हैं कि इसको कत्ल करना। मैं ये क्यों बार बार कह रहा हूं कि मेरी जब जिंदगी खतरे में है, मुझे क्यों इस तरह की अपीयरेंसेस करने देते हैं। जब जिस आदमी ने मुझे गोलियां मारी वो तो आज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर रहा है। मैं जब निकलता हूं बाहर, पहले तो मेरी जान खतरे में होती है, कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। उसके बाद दूसरी चीज, जैसे मैं बाहर निकल के वापस आता हूं और दहशतगर्दी के केस हो जाते हैं। तकरीबन 100 केसेस हो गए मेरे ऊपर। मुझे सिर्फ वो स्टडी करके बताएं कि मैंने गलती की जो मेरे ऊपर दहशतगर्दी के केस हो गए। लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे ये बताएं कि मेरी प्रोटेक्शन क्या थी। जब मैंने उस जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना था और उन्होंने दरवाजे बंद कर देने थे, किसने मुझे हिफाजत करनी थी? 4-5 मेरे साथ जो लोग होने थे, उन्होंने तो जो पुलिस और ये नामालूम अफराद की नफरी थी, इन्होंने तो बड़ी जल्दी उनको साइड पे कर देना था और मुझे अकेला कर देना था। और मैं आज आपको बता रहा हूं इनका प्लान क्या था। चीफ जस्टिस साहब, मैं ये प्लान बड़ी देर का, 1.5 महीने पहले मैं बोला शुरू हुआ पब्लिक रैलीज में कि इन्होंने एक दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल करना था। 1.5 महीने से मैं लगा हुआ था, किसी ने परवाह नहीं की। वो हुआ, अल्लाह ने बचा लिया। अब मैं ये तब से लगा हुआ हूं कि इनका इंटरेस्ट मुझे मारना है। और ये जो सिर्फ मुझे ये जो केसेस कर रहे हैं और मुझे जो बाहर निकालते हैं और एक्सपोज करते हैं, इसका मकसद सिर्फ मारना है। इनको पता है कि इमरान खान ने आज तक कभी कानून नहीं तोड़ा। इनको पता है कि मुझे गोलियां लगने से पहले सब अदालतों में मैं जा रहा था, और इनको पता है कि उसके बाद भी मैं अदालतों में गया हूं, लेकिन मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। जब कहीं मैं जाता हूं, हर किस्म कोई भी उस वक्त वारदात करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन जो यहां जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं
کہ ہمارے وکیلوں کو بھی باہر نکال دیا, تھوڑے سے لوگوں کو اندر جانے دیا, گنتی کے لوگ تھے وہاں, پولیس رینجرز بھرے ہوئے تھے, نامعلوم افراد وہاں کیا کر رہے تھے. یہ 20 لوگ, ان کی شکلیں آپ دیکھیں, یہ کون لوگ تھے؟ مجھے پتا یہ کون لوگ تھے اور ان کا مقصد کیا تھا. ان کا مقصد وہی تھا جو مجھے انہوں نے وزیر آباد مارنے کی کوشش کی ہے, اور میں, اللہ نے بچایا مجھے. وہ نام مجھے بتاتا, اور جو نام میں سین دیکھتا, مجھے تو آنکھوں میں نظر آ گیا کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں. جب میں عدالت میں انٹر کر رہا ہوں, پولیس نے چارج کر دیا, اوپر سے وہ اینٹیں مار رہے ہیں, اشتعال دے رہے ہیں, انتشار پھیلا کے اس کے اندر انہوں نے مجھے قتل کرنا تھا کہ جی یہ دیکھیں انتشار میں یہ قتل ہو گیا. یہ جو لوگ 20 گئے ہیں, ان سے پوچھیں کہ ان کا مقصد کیا تھا اندر جانے کا. ان کا مقصد مجھے قتل کرنے کا تھا. تو میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب, یہ جتنے بھی میرے اوپر کیسز ہیں, ایک کیس بھی جینوئن نہیں ہے. یہ کیسز صرف مجھے عدالتوں میں یہاں سے نکال کے قتل کرنے کے لیے. انہوں نے اگر مجھے جیل میں بھی ڈالا, ادھر بھی یہ قتل کریں گے, کیونکہ جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, یہ ذاتی مفادات, یہاں اربوں روپیہ ہے, ملک سے باہر بھی پڑا ہوا ہے, یہاں آگے ان کو پیسہ نظر آ رہا ہے, ملک کا دیوالیہ نکل گیا. یہ پیسے بنانے کے چکر میں ان کو خطرہ یہ ہے کہ عمران خان آ گیا تو یہ جو ہم نے اتنی محنت سے پیسے چوری کیے ہیں اور جو ہمارے باہر پیسے پڑے ہیں اور آگے بننے ہیں, وہ ہونے نہیں دے گا. یہ اپنے مفادات کے لیے کرنے جا رہے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان میں کس قسم کا انتشار پھیلے گا اس کے بعد. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ دشمن بھی وہ نہیں کرنا چاہتا اس ملک سے, نہیں کرے گا جو یہ کرنا چاہتے. ابھی تک دشمن بھی وہ نہیں کر سکتا تھا جو جب سے ان چوروں کو ہمارے اوپر ایک ایکس آرمی چیف نے مسلط کیا, وہ دشمن بھی اتنا رزلٹ نہیں لے سکتا تھا جو آج پاکستان کی تباہی کی ہے. اب یہ جو اگلا فیز ہے, عمران خان کو قتل کرنے کا جو فیز ہے, ان کو فکر نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب, ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں, انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے, انہوں نے اس ملک میں نہیں رہنا. ملک میں جب انتشار آئے گا, ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے, ان کو پتہ ہے انتشار آئے گا. نواز شریف نے کہا جی مہینہ لگے گا تو لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر مہینے میں ملک کی تباہی ہو گئی تو آپ اس نواز شریف کو کیا فرق پڑے گا؟ ڈالرز میں پیسے پڑے ہیں, سارا ٹبر باہر ویسے ہی ہے, بزنسز باہر ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, وزرداری کی بھی سارا کچھ باہر پڑا ہوا ہے, ہوٹل اس نے لیے ہوئے بینامی, آف شور اکاؤنٹس پڑے ہیں ان کے. ان کو تو ڈالر میں پاکستان کا روپیہ گرے, ملک تباہ ہو, ان کا کیا سٹیک ہے؟ سٹیک ہمارا ہے, ہماری طرح کے لوگوں کا, جن کا جینا مرنا اس ملک پہ ہے. یہ جتنے بھی اس وقت پاکستانی ہیں جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے, وہ ساروں کو آج سمجھنا چاہیے کہ یہ جا کدھر ہے ملک. یعنی یہ مجھے مارنے کے لیے اس لیے تیار ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے, ملک کی فکر نہیں ہے. تو میں ادب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اور میں مجبور ہوں ریکویسٹ کرنے کے لیے, آپ اگر یہ فلم دیکھ لیں, مجھے یہ بتائیں کہ جب وکیلوں کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے, یہ کون سی وی آئی پیز تھے جو ان کو اندر جانے دیا؟ اور شکلیں دیکھیں ان کی, کیا یہ کوئی وکیل تھے؟ کیا ان کا کوئی لیگل بیک گراؤنڈ ہے؟ ان کا مجھے پتا ہے کیا بیک گراؤنڈ ہے, اور وہ بیک گراؤنڈ ہے جو کہ وزیر آباد میں پورا پلان کر کے مجھے مارنے کی کوشش کی گئی. تو میں آج آپ سے پہلی چیز تو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ مجھے یہ گھر سے باہر میں نکلتا ہوں, آپ میری جان خطرے میں ہوتی ہے, کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. میری جو پرائم منسٹر کی سیکیورٹی تھی وہ بھی انہوں نے, یہ جو محسن نقوی سے گھٹیا آدمی, یہ کرمنل آدمی ہے, اس سے پہلے پوچھیں اس کے پاس پیسہ کتنا تھا, آج اربوں پتی بن گیا, کدھر سے پیسہ ہے؟ زرداری کا بیٹا کیا ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے, الیکشن کروانے نہیں آئے, یہ ختم کرنے آئے ہیں پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو. اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب میرے پاس نہ کوئی سیکیورٹی ہے, جو میرے لوگ ہیں ان کو یہ روک لیتے ہیں جو تھوڑے سے ہیں, اور وہ تو نہیں سیکیور کر سکتے جس طرح کی تھریٹ ہے, تو مہربانی کر کے مجھے ویڈیو کانفرنس میں کروائیں. جتنے کیسز ہیں میں ایک ایک کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس طرح مجھے ایکسپوز نہ کریں. اور یہ بال میری جان بچی ہے, یہ میں اتنے بڑے ٹریپ کے اندر یہ مجھے لے کے جا رہے تھے, تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو ایک تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ادھر سے جلدی سے وہ آیا
اور اس نے کہا نکلو یہاں سے, یہ تو کچھ اور گیم بنی ہوئی ہے یہاں, یہ جیل کی نہیں ہے, جیل سے آگے کی. تو اس لیے ایک تو میں نے یہ بات کہی. دوسرا, کل سے ہمارے سارے سینئر آفس بیرر جو ہیں پارٹی کے, سب کے گھروں کے اندر اٹیکس ہو رہے ہیں. جمشید چیمہ اور مسرت ان کی بیوی, ان کے گھر 3 بجے پولیس آتی ہے رات کے, 2 گھنٹے ان کے گھر بیٹھی رہتی, چیزیں توڑ دیتی ہے. کیا ان کا جرم کیا؟ کون سی, کس طرح آئے ہیں کسی کے گھر کے اندر؟ جس طرح میرے گھر میں آ کے ساری چیزیں چوری کر کے لے گئے, ان کے گھر سے بھی چیزیں چوری کر کے لے گئے. یہ ہے پولیس کا آج امیج جو یہ جو آئی جی ہے اور یہ جو سی ایم ہے یہ جو کر رہے ہیں. بدنام پولیس ہو رہی ہے, وجہ ان کی ہے, ڈرا دھمکا رہے ہیں. جتنے بھی سیریز ہیں ان کے باہر پولیس کھڑی تھی, رات پولیس پہنچ گئی ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے. حسان نیازی وہ بیل لیتا ہے اسلام آباد سے اینٹی ٹیررزم کی, اس کے اوپر بھی دہشت گردی, وہ بیل لے کے باہر نکلتا ہے, ویگا میں اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, ابڈکٹ کر کے لے جاتے ہیں. کون سے قانون کے تھے؟ علی امین یہاں سے جا رہا ہوتا ہے کل رات واپس, چیک پوائنٹ پہ اس کی گولیوں, پوری پولیس کھڑی ہوتی, گولیاں چل جاتی ہیں اس کی گاڑی کے اوپر. اور پھر وہی کہ پہلے اس کے اوپر گولی اور پولیس کہتی ہے جی ہمیں اس نے گولیاں چلائی. وہ جس طرح اس کو ذل شاہ کو جس طرح بے دردی سے تشدد کر کے مارا بیچارے کو گیا اور مرڈر کیس میرے پہ ڈال دیا, وہ یہاں سے کوئی غیر قانونی طور پہ میرے گھر کے دروازے توڑ کے یہاں گھسے, اور یہاں کے جی کلیشنکوفs مل گئی ہیں تو ان کو پتہ نہیں کیا مل گیا, اور پتہ نہیں کوئی پلاسٹک بوتل کے اندر پیٹرول بم ملا ہے. یہ ان کو جس طرح اللہ ان کے جھوٹ ایکسپوز کرتا ہے, یعنی ان کو شرم بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں میرے گھر پہ ڈال دی, بجائے غیر قانونی مجرم پیشہ لوگ اس گھر میں آ کے سب کچھ توڑ. بیچارے کمزور سے نوجوانوں, نوکروں کو اٹھا کے لے گئے, نوکروں کو مارا انہوں نے. وہ بیچارہ خنسامہ سفیر, وہ بیچارہ سوکا ساتھ, اس کو ڈنڈے مار کے اٹھا کے لے گئے. یہ کون سا قانون ہے؟ ساری جگہ جدھر سے ہم سنتے ہیں کہ جی کوئی باہر آ گئے, یا پنجاب میں تو انہوں نے پوری ایک ہراساں پھیلایا ہوا. ان سے فیصلہ کیا کہ ہم نے مینار پاکستان میں جلسہ کرنا ہے. اب پتہ چلے جی کل عدالت فیصلہ کرے گی. ہمیں کہا کہ ہاں بدھ کو آپ کر سکتے ہیں, اب کل پہ چلا گیا. اور وہاں پورا سٹیج سیٹ اپ کرنا ہے, صرف اس لیے کہ کسی نہ کسی طرح ان کا کیمپین بھی روکی جائے, یہ الیکشن نہ کر سکے, ان کے لوگ بھاگ جائیں, سینئر لوگوں کو ڈرا دیں. تو پہلے تو میں اپنی عدلیہ, دیکھیں ہمیں ہوپ صرف اس وقت پاکستان کی عدلیہ سے, ہماری ہیومن رائٹس کی حفاظت کریں. لیکن میں آج سے ہم ان سب ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں. جس طرح کا انہوں نے ظلم اور تشدد کیا لوگوں پہ, ہم سارے ثبوت اکٹھے کر کے یہ سارے انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کو آج ہم بھجوا رہے ہیں, یورپین یونین کو اپروچ کر رہے ہیں. میں سارے جو اوورسیز ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے چیپٹرز ہیں, آپ سارے وہاں جا کے جو پولیٹیشنز ہیں مقامی, سب کو بتائیں کہ ہیومن رائٹس جس طرح کی وائلیشنز آج پاکستان میں ہو رہی ہیں اس کی کوئی مثال نہیں. ہماری جمہوریت کو قتل کیا جا رہا ہے, کسی کو آئین کی فکر نہیں ہے. ابھی تک جو الیکشن کروانا تھا, مجھے بتائیں 30 اپریل کو الیکشن ہے, تو یہاں تو کوئی الیکشن کی فضا ہی نہیں بننے دے رہا ہے. پہلے ہماری ریلیز کے اوپر اٹیک کر دیا جو پہلی دن تھی, اس کے اوپر انہوں نے, جس ذل شاہ بیچارہ شہید ہوا, کتنے ورکرز کو مارا. اور اب پھر جو جلسہ کرنا تھا اس کے اوپر وہ پرمیشن نہیں دے رہا ہے. تو یہاں تو جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے, آئین کا قتل ہو رہا ہے. ہم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو پھر سے میں کہہ رہا ہوں آج اپروچ کریں گے, فورن کیپٹلز کو اپروچ کریں گے, اپنے پی ٹی آئی کے جو چیپٹرز ہیں دنیا کے اندر ان کے ذریعے, اور اس کے علاوہ ہم اپنے آنریبل چیف جسٹس آپ کے سامنے جو وائلیشنز ہو رہی ہیں اس ملک کے اندر, کوئی یہاں قانون نہیں رہ گیا. جنگل کا قانون ہے, مائٹ از رائٹ, اس کے مطابق اس وقت یہاں ہر قسم کا ہراساں, خوف پھیلایا جا رہا ہے. اس کے بعد ایک اور کوشش کیا ہو رہی ہے کہ یہاں ہمارے ایک تقسیم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے.
पहले तो जो यहाँ हमारे वर्कर्स पश्तून जो भी हमारे साथ आए हुए थे उनको तालिबान डिक्लेयर करने की कोशिश की है कि जी ये कोई दहशतगर्द है, उनको दहशतगर्द बनाने की कोशिश की है। इंतशार फैला रहे हैं कि सारे हमारे रिएक्ट कर रहे हैं जितने पश्तून हैं। किसी को अभी कहा कि जी दीर में एक तालिबान यहाँ पहुंचा हुआ था, उसकी दीर से स्टेटमेंट आई है कि मैं ना तालिबान थी, मैं उधर दीर में बैठा हूं, मैं कभी जुबान पाक ही नहीं गया। इस तरह की चीजें हो रही है, डिस इन्फॉर्मेशन। इनकी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं और हम दहशतगर्दी की तरफ जा रहे हैं, और ये जो झूठों की मलका है उसकी तरफ से ये बार बार आ रहा है, क्योंकि वो तो ऐसे फिर रही है जैसे पाकिस्तान उसकी कोई जागीर है, कोई कानून से वो ऊपर है, वो हुक्म कर रही है कि ये करो, उसको पकड़ो, उसको माफ कर दो, मेरा बाप नेल्सन मंडेला है, उसके सारे केसेस खत्म कर दो। यानी उसको तो कोई इशू ही नहीं है कि इस मुल्क के अंदर कोई आईन और कानून भी है। ये जो तकसीम करने की कोशिश है, इंतशार फैलाने की कोशिश है, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे किसी ना किसी तरह इलेक्शन में से निकलना है। अगर किसी पार्टी, कोई पार्टी इस मुल्क में आज इंतशार नहीं चाहती, वो तहरीक इंसाफ है, क्योंकि हम इलेक्शन चाहते हैं। जो इलेक्शन चाहेगा वो क्यों मुल्क के अंदर इंतशार चाहेगा? जो सारे रास्ते में कल सैटरडे को इस्लामाबाद जो हमारे ऊपर उन्होंने किया, जिस तरह के रबर बुलेट्स और ये जो टीयर गैसिंग की, जब कोई कुछ नहीं कर रहा था, पुरअमन चले जा रहे थे। इश्तियाल फैलाने की कोशिश है, किसी तरह इंतशार फैले, लोगों को जोश आए, वो वापस रिटेलिएट करें। कोशिश सिर्फ ये है। यहां भी आके ये जो इन्होंने घर पे किया है, दीवार तोड़ दी, दरवाजा तोड़ दिया, चीजें लूट के ले गए, क्या इससे लोग जो देख रहे थे उनके ऊपर क्या गुजरी होगी? सारों को गुस्सा तो है। मैं बार बार लोगों को कहता जा रहा हूं कि हमने किसी किस्म की वायलेंस में नहीं, हमने किसी किस्म का हथियार नहीं उठाना। हमने कभी कोशिश करनी है कि हम पुरअमन रहे। क्यों? क्योंकि हम तो इलेक्शन से आ रहे हैं, जो इलेक्शन से भाग रहे हैं वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये वाजे करना चाहता हूं, पहले ये जो इंतशार की बात है ये मैं क्लियर कर दूं। तहरीक इंसाफ का कारकुन नहीं चाहता, वो इलेक्शन चाहता है, वो इस मुल्क में तसादम नहीं चाहता। और दूसरी चीज जो तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, हमेशा ये जो जाती मफादात के लिए पॉलिटिशियंस आते हैं, इनकी कोशिश ये होती है कि इंसानों को तकसीम करके, नफरतें फैला के, और फिर हम वोट इकट्ठे करें। ये बड़ा पुराना तरीका है। ये जो हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने किया, क्या किया? इंसानों को तकसीम कर दिया। उसने हिंदू नेशनलिज्म को उठा दिया कि आप बहुत कोई अजीम कौम है, बाकी की वजह से हम ऊपर नहीं जा सके, तो वो सारा नफरतें फैला के उसकी पावर बढ़ गई है। यही कराची में किया गया था, इंतशार फैला के, डिवाइड करके कि जी बड़ा जुल्म है, बाकी कौमें रहती थी या कराची में, उनके खिलाफ नफरत फैला दी, कराची तबाह हो गया। आज भी यही कोशिश हो रही है कि किसी तरह वोट लेने के लिए मुल्क तकसीम हो, अगर लड़ाई के पंजाबी पठान को या किसी के साथ, सिर्फ ये कोशिश है। जबकि मुल्क की जरूरत है कि हम सब इकट्ठे होके एक कौम बन के, इतना बड़ा क्राइसिस है, मुल्क को तबाही के किनारे पे खड़ा कर दिया, हम सब मिलके इसमें से निकले। और आखिर में एक और कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान की फौज को और तहरीक इंसाफ को आमना सामना करवाया जाए, हमारा आपस में लड़ाई करवाई जाए। ये भी पीडीएम की पूरी कोशिश है, क्योंकि वो फिर से, मैं इलेक्शन तो ये अब जीत ही नहीं सकते। जब इलेक्शन नहीं जीत सकते तो कुछ तो करना है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ खत्म करो, ये तो कर ही नहीं सकते। लिहाजा पाकिस्तानी फौज को इनके ऊपर छोड़ो, उसको इनके खिलाफ करो। मैं ये वाजे कर दूं, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। मैंने इस मुल्क से अपना बोरिया बिस्तरा उठा के, इतने बैग्स लेके, मैंने बाहर नहीं भागना, मैंने यही मरना है। और जो आदमी इस मुल्क में पता हो कि उसकी जान खतरे में, उसके बावजूद वो जाता है इस्लामाबाद की अदालत में, पता था कि 1.5 महीने से मैं कह रहा था कि मुझे दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मेरे ऊपर वारदात करेंगे, उसके बावजूद मैं जाता था, सारे अपने जो लॉन्ग मार्च में खुले पब्लिक में जाता था। मौत का खौफ नहीं है उसको,
اس کو اپنے ملک کا خوف ہے اس وقت. مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو لوگ جن کے صرف ذاتی انٹرسٹ ہیں یہ سب اکٹھے ہو کے کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو راستے سے ہٹاؤ. ان کو کوئی ملک کی فکر نہیں ہے. اس ملک کو تباہ کرنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ایک فیڈرل پارٹی جو ملک کو اکٹھا کر سکتی ہے اس کے سربراہ کو قتل کر دو. یہ کوشش ہے اور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ فوج کو ورغلائیں ہمارے خلاف کہ جی دیکھیں وہ کر دیا, سوشل میڈیا پہ یہ کر دیا. سوشل میڈیا کو سمجھ لیں سب, کسی کا کنٹرول نہیں ہے سوشل میڈیا پہ. جب امپورٹڈ حکومت نامنظور جو چلا وہ سارے ٹویٹر کے ریکارڈ ٹوٹ گئے. کیا ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں کہ اتنی زیادہ ہم ٹویٹس کر سکتے تھے؟ یہ پبلک کی دل کی آواز تھی. جو سوشل میڈیا ہے یہ سب سے بڑا ایک ڈیموکریسی کا ایک نئی چیز آ گئی ہے. جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز آ گئی ہے. جو یہ نہیں سمجھتا وہ کہے گی جی اس کے کہنے پہ کر ہے. کوئی کسی کے کہنے پہ کچھ کر سکتا ہے؟ لوگ اپنی اب آواز بلند کر سکتے ہیں, لوگ برا بھلا کہہ سکتے ہیں. اور جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی ان کو تو خوف ہی اب کوئی نہیں ہے. ان کو تو کوئی پکڑ نہیں سکتی یا ایف آئی اے آ کے اور رات کو بند کر کے ان کو کمروں میں مارے. وہ تو بول سکتے ہیں. تو یہ آواز سنیں لوگوں کی, بجائے یہ کہ جی تحریک انصاف کچھ کر رہی ہے, کوئی غلط کام کر رہی ہے. وہ انگریزی میں لفظ ہے اسمیل دا کافی. دیکھیں کدھر جا رہا ہے ملک, لوگ کدھر جا رہے ہیں. اور یہ مینار پاکستان یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جلسہ نہ ہو. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں آج چیلنج کرتا ہوں, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی پبلک نکلے گی مینار پاکستان. آپ کو پتا چل جائے گا کہ قوم کھڑی کدھر ہے. آپ کو لوگ اب جو بھی رکاوٹیں کریں گے وہ آئیں گے لوگ, کیونکہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ملک سے کیا ہو رہا ہے. لوگ بے وقوف نہیں ہیں. جو سمجھتا ہے کہ پبلک جانور ہے, بھیڑ بکری ہیں, اس سے بڑا بے وقوف آدمی کوئی نہیں ہے. ابراہیم لنکن کی ایک سب سے بڑی صحیح ہے, بڑا دانشور تھا, پریزیڈنٹ بھی تھا. اس نے کہا آپ تھوڑی دیر کے لیے ساری قوم کو بے وقوف بنا سکتے ہیں اور سارا وقت تھوڑے سے لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں, لیکن سارا وقت ساری قوم کو آج تک کوئی بے وقوف نہیں بنا سکا. اور اوپر سے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اتنا زیادہ شعور ہے جو کبھی ان ساری تاریخ میں کبھی نہیں تھا. تو میں پھر سے کہتا ہوں, ملک کی خاطر یہ جو راستے پہ نکل گئے ہیں, خدا کے واسطے ہوش کریں. یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ اس ملک کی تباہی کا راستہ ہے. اس کا صرف پھر سے میں کہتا ہوں, ہم کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کر رہے, کسی کی مدد نہیں مانگ رہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن لے کے آئیں تاکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے اور اس کے بعد معاشی سٹیبلٹی آئے, معیشت کو اٹھائیں. اس کے بعد جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, کوئی آج اس جو معیشت تیزی سے زمین میں گھسی چکی ہے. اور شرمناک بات یہ ہے کہ سینٹ میں کھڑا ہو کے اسحاق ڈار کہتا ہے کہ جی آئی ایم ایف نے ہمیں کہا کہ کوئی ہمارا نیوکلیر پروگرام کو کیپ کرو, یا جو میں نے مسائل پروگرام کو. یعنی اس سے خطرناک بات کیا ہے؟ میں نے بلکہ تقریباً 10 مہینے پہلے میں نے ایک بات کہی. میں نے کہا جب ایک قوم کا دیوالیہ نکل جاتا ہے تو اس کی نیشنل سیکیورٹی بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے. اگر قوم کا دیوالیہ نکلے گا تو اس کا اگلا مسئلہ یہ ہوگا کہ اس کی سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائزز ہوں گے. جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ سب سے پہلے کوشش کریں گے کہ پاکستان کو ڈسارم کیا جائے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اسی طرف یہ اب بات چیت شروع ہو گئی کہ جی ہمارا دیوالیہ نکل گیا, اب آئی ایم ایف تب مدد کرے گی اگر ہم یہ کریں, یعنی ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی پہ کمپرومائز کریں. تو اس لیے میں آخر میں پھر سے اپنے چیف جسٹس صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ جو میرے سے ہوا جوڈیشل کمپلیکس میں, یہ مجھے مارنے کی سازش تھی, یہ ٹریپ تھا. جب آپ انویسٹیگیٹ کریں گے یہ نامعلوم افراد کون ہیں, آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ پلان ان کا کیا تھا. جیل میں نہیں تھا, جیل بھی پلان تھا, لیکن مارنے کا پلان تھا. اور اسی طرح اگر مجھے ایکسپوز کرتے رہیں گے تو یہ زیادہ دیر نہیں ہے, کبھی نہ کبھی تو یہ کامیاب ہو جائیں گے. کون ذمہ دار ہوگا اس کا کہ اگر جو میرے اوپر قتل کیا, گولیاں چلائی,
اس کا تو ہو رہا ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر کیونکہ اس کی جان خطرے میں ہے, وہ تو عدالت میں نہیں جاتا. اور میرا جس نے مارنے کی کوشش کی وہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر اس کو لے کے جا رہے ہیں, سارا وقت اتنے سفر کر رہا ہے, پبلک میں ایکسپوزڈ ہے. تو میں پھر سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر لیں. مجھے کوئی چیز چھپانے کی, نہ میں آج تک کسی عدالت سے گھبراتا ہوں, نہ میری کوئی کمر میں درد ہوگی. میں ساری چیزیں کرنے کے لیے تیار ہوں. اور پھر میری ریکویسٹ آپ سے یہ کہ ایک وہ کریں, اور ایک یہ جو ہیومن رائٹس, جس طرح ہماری ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, ہمارے پاس صرف فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارا آئین اور ہمارا سپریم کورٹ ہے. شکریہ. پاکستان زندہ باد. جی السلام علیکم. یہ خان صاحب کی لائیو نشریات تھیں جو چل رہی تھیں جلسے کے سلسلے میں. خان صاحب کا جو پی ٹی آئی کا جلسہ اس کے سلسلے میں آپ جسٹ شیئریں گے, تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور جو تھوڑے سے بندے جنہوں نے دیکھا ہے ان کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.